entrance, which is key. We have kind of a little sitting area in here. The sun. Outdoor sitting area. Not normally this loud, but they're just doing a bit of maintenance next door. Pool, hot tub. On the main level over there, we have Jerry's room, Alannah and Alannah's room, and my room is sitting on the tree. My room. Ooh, our first wild jaguar. Another jaguar in the wild. Now back. Peanut cider and onion reduction. Vai tomar um som de cidra e de cebola. Now, these rolls that you see, sobremesa extra que nosso chefe preparou para vocês. This is called cremoso de dulce de leche. ¿Sí? O nome dessa sobremesa é cremoso de dulce de leche. It's a caramel meal mousse that in the bottom part have bloque cookies, in the middle have red berries, a light cream using dulce de leche and crispy peanuts on the top. ¿Sí? Então, é uma mousse de dulce de leite que embaixo tem bolachas quebradas, no meio tem frutos vermelhos, tem uma crema leve usando doce de leite e amendoim caramelizado na cima. Okay? So, enjoy it, and meanwhile you're enjoying this, we're going to start with the last class of the night, which is going to be the mate class. ¿Sí? Então, podem começar a disfrutar disso e por enquanto nós vamos começar com a última hora da noite. A folha de chá, mas feito algo diferente. And the last thing, cold water. Que é a última coisa, água quente. This should caramel milk mousse sal de cookies. Você aperta até que o doce de leite sai pelo sal. And here we have coconut shavings. Aqui temos coco ralado. We're going to roll the alfajor on the coconut shavings. Vamos a rolar o alfajor aí. And well, the idea is a drink of mate and a bit of alcohol. Sí, a idea tipo un chorrillo de mate y un chorrillo de alcohol. So now
You can start, sí, puede comenzar.